Nonsia abo adeshema ma memo ajo na mesanso emu akaba emra Great Commission TV eso ebre aso se omangia na mu ensem de anope yesisia ya boaboa no edikosi amahodo so ensem ebia yensa ka no yede besmo se Paramount News ewo eye Great Commission TV eso ensem no edo so paye na momanwumre yi dia woti ebi ense ene ya na BC ensohwe no eba so ewo omangia na emu na enkoda bia womo etroye no ensem bia ekoso ehonom ye bebomu ede ama ensem foforo mu enso mampeni dada John Dramani Mahama enre yada woni adehye no mo ekasa edefa eye free SHS ne ho wodi to dwase eba ne policy na ba bibia womo de befa bia no eyade wodi tum wono so ebetimi aboa ama free SHS no egina ne nan so ensem foforo mu enso mampeni dada kuro ya ne kasa mu wasan de to aso se eba no COVID-19 levy bi ayetua ene eto ahodo bi ayetua wo manga na mu no yade no eko enti nkasa eto no de eho ehia enti wo ba obetimi ahwe na watu ase ede efiri hodom yede obeko enije kase emuna na si wo de atodwa se eba no eye harassment ne ho ensem bia etwaguo na wadi dwanto de amagana fo nyina se sade no ono so ko posti ya na woni mu se sebe nokura enimu enti Ghana for was Ramo Papa Passam Fane Bonnie and Channel. O ma hodo so ensem emu. Ya dia Gaza and Israel minor and Tokano eguswa ekoswa. Additional movies said ye woma femwa shure womo enkwano nam so ama UK Prime Minister wode atumpani fu hono manimu se womo modia na entokwe womo entrase sanse japadia eni nimpa ahodo na ehwere womo enkwa ewo honom. Ebusia ensem ebi eka we ho a edwadie eka ho ebi zaranso ena pomuden ne nyina ena yakabo madon hwere ba ko ye kan ede amose Paramount News ewo Great Commission TV eso na fasida fama Enagard medicated toothpaste oso pe paste bia de atwhwu se na eyi nkabone ede afiri wanum amwanum atoso se no aye white dia na ene eye Enagard medicated toothpaste enkoa ena mekan for ede amose nwumre pebi ewo ba bia wo bo bia no provision store bia be wo bia bowra honom na kobusa Enagard won betimi aboa na wanya bi ede atwiwo se go same travel and tour yen ena sese de wo bia ehwe yen se betimi ede na tu ekwan akọ amadone se ye Poland na opesa woko o man na opesa woko UK Canada ni na no ye boa wo ema visa sam etimi etitom se empo birth certificate na wo de be passport ena woni bia ye bi ede mo ye wienso a ye passport no so kama age visa ede abo so bank statement ni bibia no ye ni na de bomba akon na watu sika ketua bi etimi de wakwa kopiem wonom ama wonso akonya adwuma aye empo was anyoma wenyina ena opese wo kwa amanone na wo kokostra obi opese okotia school so bibi bia efa ho bia no eye go same travel and tour ye krado se ye betimi aboa hwehwe ye kwan ewo nungu akantamanto ye ni Great Commission TV no ewo abronsai ba so enti bra na afo akwanti hu nsam nyina bedan ye kama yesi bra na fa yi hu nsam bedan ye no eba no se opese wankasa wo ye ensempakani mapa ewo maiga na mu anase sofo na opese wo ye reverend bibia fa nyame adwuma ho bia no fa bedan ye beboa papa de wafa ntitie mu ye wienso a yamma wa body krata anase tumi krata eno no edi adanse pefe se wafa ntitie mu a wankasa ubetimi ate wasore na watimi aboa ene doctrine ahodo obetimi ede abu oman anase wate wasore no ni na no kama fo ayekrado se womo ede beboa Hola Savior Herbal Center wasi yade ben ena etietiu yade no ewo no mpem anase ewo entinim ewo hunamani anase yade a ewo wunimpedua ne mu ena etietiu eba ya che afei ena wahunu se yade no ewo mu ni na no Hola Savior Herbal Center womo etimi etu ase womo de herbal mixtures ahodo nso aba bontia eno no pharmacy anase drugstore bia no ubetimi aboewura honom na wakwa akwajibi na watimi anonom ama unimpedua no etimi SCP na esita adeshimama womo ena nwumre womo kutami mu ebo machidoma medekase yi eba abesmo bomodi
kopie mu ewo Facebook na kwahwe kase no ebi ewo honom eye Great Commission TV GH uduru wono ma pomodin so be share we like na wetimi so a comment e de amayen YouTube nso yedam wo honom a ubetimi akwahwe kase no ebi ewo honom Radio SM online eno so anwumre wutie me efa honom papa midi e de nanekua acheba atame enanwumre me bo ensem yi mu ede ama ma yentwa ye ho ye ba ensem no ye bebe wremu ankasa ede ama ye ba sesia Ebusiama mensanso na memu akaba emra kase yi eso afe jebre na tie kase no enchemu ankasa enedue yada ena abrewa yi puma kwemu a BC ensohwe no eba so ewo omaiga na mu na no na mpanifo ekire musenkofo eye 569,095 ena womo etna ya womo echo BC ensohwe eno eye 2024 de no ena wiase afa na nyina na se Ghana nyina no womo bomodian se womo etro ensohwe eno nam so ema owura kapi wono ni dimpa di John Kapi wono na ye Public Affairs Director Edema Wayek wo kire mu se enuoma bia betimi aboa na ama ankwade womo enho etimi ahehan womo ama womo acho BEC sohwe no ni nyina no womo abomodin a ede na ede aboa womo a enkwade wom betimi acho sohwe na womo atro ni yie wo sanso ede to dwa se ebre aso se enkwade wom betimi ahwe na ensohwe na womo etro no womo ankasa betena se asua ade yie ba ne se womo papers ahodo na womo ntena se ne womo mfekire womo anipa enyere womo ho ensua ade ankasa na womo ekwakotwere womo ntworo na womo entwa ma womo enkonkoda na enka nkire womo ho se bia ye wo other ways and means ayede ebenya ensohwe no se de eyada ne de ina no ye kokotwo ensohwe na ye se apobi edi akire ewo honom a ubehu se nkwada bi wo honom kra ye twa womo pepesim en edi akeka ho ye behwehwe mu no na echese womo awiawia womo ho anase womo akope womo ho enti na amana banisa enti Public Affairs Director Edema Wayek eye Owura John Kapi wo kire mu se nkwada womo enyere womo ho pa na womo enkonkochro ensohwe na womo kire mu se ensohwe no na wotwe baako na womo di si hodom a eduade ye da ye nemu na womo ebevie na chese Arabic na womo ebetwro edi awie ensohwe no eno ne ensam a Owura Kapi wode atudwa ewo eye BEC ensohwe a ye ko akotwro no ehu. Published well informed, the West African Examinations Council deems it expedient to update its stakeholders periodically through your media channels on the conduct of its examinations, particularly the upcoming BEC for school and private candidates 2024. The examination is scheduled to commence on Monday, July 8, with English language and end on Monday, July 15, 2024, with Arabic. School candidates will be examined based on the newly introduced Common Core curriculum, while private candidates will be examined on the old syllabus. As part of arrangements for the smooth conduct of the examination, the guidelines, scheme, and structure of the examination with sample questions were developed and circulated to all heads of school. Interested stakeholders can also visit our website to have access to them. Entries for the examination. At the end of the registration period, a total of 569,095 candidates made up of 282,648 males and 286,447 females from 19,506 participating schools had registered for the school examination.
The figure represents a decrease of 5.29% compared to the 2023 entry figure of 600,900. The examination will be held in 2,123 centers across the country. A total of 2,123 supervisors, 1,889 assistant supervisors, and 19,973 invigilators have been engaged to ensure the smooth conduct of the examination. In respect of BEC for private candidates, 1,366 candidates comprising 735 males and 631 females registered for the examination. This year's figure is less by 25.7% compared with the 2023 entry figure of 1,839. 15 centers, mainly in the regional capitals, will be used for the BEC for private candidates. Adishimama ora kapi enono bia enye na famudie ene driver ni enkonkoso paper bia mfa nkoma akwada emano enkohweso entworo ochechire ni wusu diulemu enya fe na akotwo enuoma wo paper so ede ama akwada no mo no ankasa mfa na adwentworo owie na se wotwa na chese wo konto aso suku na wakwakoto aso ewe hodom eno ene ensemo empanifo bi aka ede afa BEC ensohwe no eho na mayenko ensemfofro emu ye bwura amanyomu kakra amanyonsem emu kakra na yebo ewramu dia na ne mampani na John Dramani Mahama eno ya da wone nsemtwefo ehia ye ene ye etwetwe enkomo efa 2024 abato ye beto no ehum na ne kasemu ene wode tu dwase watete ne mframam se NPP amanyokuo no banude ni dima wo mo owura afanyoma kenze ka ho ebi ena wo mo ekiremu se eba no free SHS ne kura se wo mo amomodin pan ama policy ya Ghana ban na nadodanko akofado wode abai wo mo anja ntumu ama na anya mmra ansan na shabi wo be fira konwa so wo mo afira konwa so dia na ene mampani dada John Dramani Mahama nyame ye nadom pan na wo san befo abenwa na anhwa na free SHS ne kura no twam afiri hono mu a enkofo wo mo benefit kura no na wo mo nsam no akwakoye boachi bidi na enra abra mampani dada John Dramani Mahama frankatuni edema NDC amanyokwe wona nsamtwefo ekasa no wodi tu dwase sensam na wo mo na mo mframamu eka no enya nokore esanse free SHS no na ye no nitu ade hunu pa se wode beba amatimamu ni bia ne ba atimi akobi na ne ho atimi atono na nso fofi antoata ene yetu ni frade so esansa ne de no na wo ye ne se wo dika sisi adan ahodo a enkwade wo mu wie no wo mu kosuku na wo benya baabi ada ene yetu ni frade so enti ni bibi bia fa free SHS ne ho de ene na mampani dada wo kire mu se won de o support pa baabi a wo mu de be fa bia no wogitum nemom ne de ne se wo ba wo be review ama bibi bia timi atoto na kwamum na red and gold and green so hono wayi every hodom na emomu no enye se wo ba wo betu asie yenkonkotie ni sembia wode etudwa. We improve our education. 1, to make it sustainable. 2, to afford quality education for our children. And so any bill that would achieve this is something that I'll support. I haven't seen the bill, and I don't think that it has been subjected yet to stakeholder consultation. But we would want to see the bill, and I'm sure that when Cabinet has approved it, it will be laid in Parliament. And when it's laid in Parliament, as a parliamentarian, the normal action is to refer it to the committee responsible. And I'm hoping that when that bill is referred to the committee responsible, it will do the proper stakeholder consultation so that we all can be on board. Because if you're making fundamental changes to our educational system, I think that parents, teachers, and everybody who has a stake in education must be involved. But like I said, I will support any bill that goes to improve quality and sustainability of our free SHS. I was the one who launched free SHS in this country, and free SHS has come to stay. Ordinarily, building a house of God is something that we all do. I contributed monies in my local Assemblies of God branch to build our church.
and it's created an environment for us to praise and worship our God. But I don't condone stealing in the name of God. And that is what has happened in the case of this National Cathedral. It is instructive that members of the Board of Trustees, some of the members of the Board of Trustees have resigned, and they have called for a forensic audit of the National Cathedral. I'm not saying it. Members on the board believe that fraud has been perpetrated against the people of Ghana, and they are calling for a forensic audit. At the time this National Cathedral came up, it was somebody's personal commitment to God. And we are sure that public funds were not going to be used for the National Cathedral. Unfortunately, we hear that 300 and something million has gone into it. Where did those payments go? Were they justified? Who did they go to? These are all things that we have to unravel. And I think that that is the first thing we do before we even decide what to do with that huge pit. And so first, let's investigate and do a forensic audit. And if people have, illegally and unlawfully taking the monies of the people of Ghana, they must be made to refund those monies. The obligation on when you become a judge is to look at the cold, hard facts and rule based on that. Some of the pushback that we are seeing currently is the penchant by this president to pack the courts. And only recently, you've seen what happened. And I can't understand why the Chief Justice will be the one recommending, which judges to appoint. The Constitution is clear. That is the President who appoints judges in consultation with the advice of the Judicial Council. And so the initiative to appoint judges must come from the President and submitted to the Judicial Council. It brings it back with advice to the President, and the President forwards it to Parliament. That is the procedure. It is very rare that this time the recommendation comes. Adeshimama Ghana Mampeni Dada John Dramani Mahama Enono Nande Kasemu wasan edit was so say bano o my Ghana COVID-19 could ye way ye by so 2020 mu na ye timi record ye first case wo my Ghana mu said the empenifo edit to dwado na no na wo kire mu say yade yi ye no mfie makomako enan enie anka yade die wokọ entino nanka ehu ehia kora say ye besan atinidin ebiem na no ne yekokwoti yese empanifo akire mu COVID-19 levy yentua a eno no edaso da ho a de bia no bibibia ye bia no levy no ewo mu ebia yetua ewo man Ghana mu eno na wo akire mu se IMF bosi ye ekwaje ye na yegu so ekwaje no wo mo enhihye ye bia wo mo ede ba ye si ye ni so no eno na ekokofa COVID-19 levy no ede eba ye enti se yame ye na dom na otimi efra benwa ni biemu se mampeni ewo man Ghana mu a wobehwe na etuo weyi efri honom ene etuo bi ekeka ho wono wo hu ni se emfamfaso bi emfa mre o man Ghana no obebo modin se obeyi sa etuo ni nyina ede efri wo mampeni Dada John Dramani Mahama ne kasa wodi chudwa enie pa ohwe ade ba ko ama Ghana kane na yese ye favorite destination for investment, and it's na your taxes ne levies ewo form kakra, and so afin so there say senya aban ama your economy no ahwe ase no IMF program omuko mu no IMF akachiro mo say yeto a yeje anasa revenue a ye nya no e wo se ye pager ekodru 24%. Kane near 15%. Taxes are almost there 2 years. A pager ya about 17% and so almost by 2028 I will see you drew 24%. In the chest say omunya ye sa taxes now de gu so no enya enru pempenso a yebeka say omowie enti na na person omode VAT to electricity. So that was one of the reasons. And so enya say TU se mo ekoti aya anka by now electricity bill bia anka VAT edaso yenkwa ni oman a ewo wiase ha nyina a echese yare aba eko a yeji yeto efa sa yare no COVID levy COVID aba eko China bibia COVID efrimpo ye ngi omo COVID levy
And so Ghana Kwan COVID levy. And it's an yoman share emissions tax and it's our taxes nina a year twa a buying edit 2 years so as a result of IMF agreement on my year. And you know because oh meba mecha a tuonmu. Wo are buying musisia, so bet me chatonuma, chassis, nature, a namato a tournament from near whom. Men can say, O Montoma mi answer, me ba, sa a toy me ye for home. Enti Niaokano, Neno Crenono. One of the things I ben is say, you best streamline the VAT. Because Mentiasia say, Obeko a jum na. And Croformiansa eton adie. Bakun eye VAT 3%. Bakun ne VAT ewo soro kakra. Bakun so VAT ye 21%. Meanwhile, now the same customers. And he said, me ba o ho na obeje me VAT 21%. Me ko ne obeje me 3% no. And he also streamlining so that traders will pay the same rate in terms of value added tax. I feel so port what senior kind Toyota Vitz. Edano mini guta foshia me fa an example of car beer ubia import and me kind levies and taxes also. About 23 levies and taxes. Se woka se duty any sa nyomana and no you harmonized ECOWAS tariffs into duty no untimi nya ho. But the problem the levies and port charges, are illegal. And then I say about we rationalize all those levies. But the major thing I was saying is we have to stabilize the currency because it will affect BBR. One of the reasons I'm confused and they said this week we now currency no, yes, Bank of Ghana say currency no, exchange rate near say. It is at one near Bejo port. The next week Ubeko Nasidi a free ABR 14 above 15. It is at one now Obetia in CDs no, nature say a costro. Into one of the priorities of government will be to stabilize the currency and stabilize the economy. Senebeya Obia Asombejono. Mampeni dada wasi waba obuhwan etuo no ebi afiri honom ama yekomu ahinhan ye ne dwadie nso etime akọ nanim yeda so a ejina na kache enra enkomodie bebre ene wone yen eboye na ne kase mu ene wodi tu dwase eba no eye galamse ya ekoso ewo mangana mu ena dihye no mu ebi asensem twofo yi bi ebusa no toto na no se mampeni dada John Dramani Mahama yi se nyame ye wadom na wosan fa benwa na wo ba den na wo betimi aye ede aboa galamse fuei ena wo kire mu se galamse ne de enya de wo ba wo besoso so wo ba wo bebo modin ase wo betu ase efri ye kwaye bretu ahodo na wo mo agi aboso na galamse fo magudie ena wo mo etua eno no eze yensu ahodo na empo enuaba ene enuane aye die no wo mo aka ni na gutitru eye koko ene de keka ho a wo mo de galamse aka gu fom kwaye bretu eda ho no mo ye betimi de agya nkyirima yetumu askatamu ama baby bia no aye bon se ho eno na wo kire mu se wo bomodin na wo san nya no ebiemu dia na ene wo behwe na galamse watu ase deku dia amaye ene se wo abemu ena ho bom mu obomodin asa wo dia na kura na obedi kan frase na wakata sokura na chese wo dia yenti udin kura na wabomodin atu ase se de be ya dachi bi no yensu ase no eni bete baby a yenya enu aduane no ye bebomodin anya baby aduanuane ahodo na etimi aboa ye papa ama Ghana etimi akọ nanim mampeni dada John Dramani Mahama eno ya da kwasi adai ena wone yen ebo nkomo twetwe enkomo na wodi nani so ade hunu maako enum wodi gu honom a wo kire mu se yenyina so na yento aba emfa emma no wei ena ensemtwefo etoto na no a wodi ensamum etu dwa efa galamse ya wo ba obehwe na watimi etu asie. Galamsey is a problem of compliance. We have all the laws. We have everything. It's the enforcement that is the problem. And the enforcement is a problem because those who should be enforcing it are part of the problem.
Today, DCs and ministers all have small-scale concessions, and I indulge in what I say. And that's why I said, any person who serves in my government, if you want to be a small-scale gold miner, go and be a small-scale gold miner. If you're a DCE, be a small-scale gold miner. Don't take public office under my administration. And so we're not going to countenance having any of our ministers or our political appointees involved in small-scale gold mining so that we can enforce the laws properly. And what are the suggestions we've given? One, we know the districts where mining takes place. We will open an office of all the agencies that oversee the mining sector in those districts. There must be a Minerals Commission office in every district where gold mining is taking place, so that enforcement and compliance can be right at the doorsteps of the industry in the particular district. The Environmental Protection Agency, there must be an EPA office in every district where mining is taking place. And we have universities that are producing young graduates. UNER is one in Sunyani, UMAT is the other in Takwa. These young graduates are geologists, they are environmental protection specialists. They have a lot of experience when it comes to gold mining. And so we're saying that we're going to identify the concessions and who hold the concessions. And we're going to employ these young people to work with the companies that legitimately own the concessions so that they can guide them in how to do proper mining. We're going to ban mining in forest reserves. As for that, it's not negotiable. The law that was amended to allow people to go into forest reserves, the law that was amended to let people enter forest reserves to do mining will be re-amended to stop it. Because the figures I'm getting are frightening. And that is why the climate change is real, because our dry seasons are getting harsher. We used to have 365 days rainfall in the western region. Today it is not so, because all the forest reserves have been invaded by mining companies. And it's insightful that in the past somebody who was supposed to protect the forest, he himself eventually was known to own about 2 or 3 mining companies that had been given permission to go into forest reserves. Adeshimama gara mampeni dada John Dramani Mahama wanukre ya ena etu franka ede ama NDC amanyo kuono nisebia wakaye ewabra ensemtwefo ebisa no efa galamse hu eno no ma yenko ehumasiamu kakra na yensai enkofa bisi yi ho ensem emfa emetudwa emfama na ne ya enadwa de July bosome ne da etoso enwotwe ena bisi nsohwe ekoso ewo oman Ghana emu a ene na baby ya nkronkuma ne ankase mu nyina no ye twero a empanifo ekire mu se enkofo 569,095 ena womo atenasia womo echo eye basic education certificate examination ya ye twa ni tiase BEC yi no womo etwero ewo man Ghana emu na wotwe baako ena womo ediasi wono ma womo etwero ensohwe enti adwade ye de ye mu ya July abosume de da etosudu enum ena womo edini na ebeba na wie ya empanifo ekire mu se Arabic ena womo ebetwero ede etwato ye ya breso de na ye French sese no womo asesa no eye Arabic ena wom betwero ede etwa eto ewo hodom na empanifo ekire mu afibi atwa mu 2023 abra ne ye kwakwocho BEC nsohwe no ena yaso ye womo hwe homasua honsam so de ba ye se enkebe ya enkwede ye kwakura na ma obi ankonkwahye shu emfa socks emfa moso na wonfa nkwotena honum na won kasa ode baba twa BEC yi na won kwhwe belt wo usisi mu se bawe nkwotena honum de entie wo mo kansa nyina ne se enkwede bi wo honum a wo mo ani ate ankasa na je se wo mo hye shu ne socks ne sa na ne apoyi wo mo akruche gu nkrata so de ahyehyem entu wo baba gina ho a wo be se eche ne suru akosi ne form no wonhunu hwe wakotena wa na ayese de entontom kano no wode ne sakwa form a na je se watwe ne nya afri socks nim na wode atu table no so na ne ba bia awu ama no wo twera na wo twero saa eno na mpanifo akire mu se saa de no emwa wo emwa enti no won momodin a se won betimi agyae eno nam so ama ene yi akokopie mu ewo North Town a won mo da so de samra no eye adwuma ewo ehonom
enti ene enkode wo mo kwakotena asie yi na kyese empanifuo anase ehumasuya so ye wo ho no mo ditudwa se sandals de wo betimi ahye de aba ena empo no empaboa yi a easy wear no eno betimi ahye de aba nanso eba ni se wo be hye foot anase canvas bi de aba abetena ho de wo mo nsoso esanse eya apo no doso dodo akoda ne beturo bewie de onim ade no na woda fom se tim de wonim ade no na wono ahuru akada soro ebi wo ho no mo nso yenkwankwa make ensohwe ni nyina nwie no na ekire nsunsu anso no na kyese enkode wo mo abo apo wo mo nyina wo mo ansa no ba akopɛ na kyese ye asefem ankasa na wasi etwa wo mo pepesim enti north town ene ne mpotamu de wo mo kire mu se saade no wo mo ntena ho wo maami abo ho ka kwotro bi si yi suade fa kwotena ho na tworo na sa wo de apokɔhye socks mu de ene wani atia na wo mo so wo mo ani anwan ankasa ye ho akwada yinyansafo no sebe na ya wo pani kwasia enti anope bi si die nofton wo de wo ya na adwin se wo nsua de wo kwakotena ho de ahye na ne mpaboa mu na daachi bi anase ne belt mu wo de akwakotworo no ene na ankoyie ama no wo ho na wayi ene nkode tworo nso hwe wie ye na ye toto wo mo anu abusa wo mo se na ene mo anhye mpaboa papa yi a mo anhwe belt ya mayi mo ansiesie mo ho kama yi enti bi si ye te mo sen na wo mo si o na ye nye comfortable esanse me de minyan ya anka na ye me last day say ya me kwotworo me wi na kyese me kwa SHC anka me shoe papa bi na ma hwe mu de socks asiso na kyese me kotena ho no ma na mpa wo ma hunu se me betworo bi si yi enti me de ma anya comfortable na we na mpanifo nso ye ne wo mo twetwe nkomo na wo mo si o gya wo mo se wo ba hwehwu wo wu hwehwu se wo ba hye socks wo hye socks dia wo betwora na betworo asem no wa adwi mu na guo enye socks ni mu na guo enti wo mo pe wo mo mpe en koduru adwada no wo bi ya be hye kaya belisa ene baba agipe wo hya na dia betena wo next time no wo nkwankwadwe se obekwa kotwi apo eno ne nsem bia epiepie wo BEC yi ensohwe yi emu nanya yenko ensem foforo na yeda so egina ehumasuya mu ensem emu na yeko asoye a eno no empanifo de ba ye a efa no ensanu nwuma na kyese yenkeka nneoma nsiani na entimi meya ade a yebetimi de abo oman Ghana aye frɛ wo mu se TVET no empanifo de ba ye a wo mu kire mu se 2017 ena wo mo de ba ye se yemfa hyehyɛ yehumasuya hodo no emu na entimi emua enkoda yi pa enti wo wie kura na se wo maame enya bia mfa wankosua pon mu a na wankasa watimi aye den de wo nsa anwene ade ene ekoport na abeya na kyese wo de na mu a enya den a obi beto de bidi agum de mu asiso na no nso wanya sika wo ho ene machine adwumokoi wutimi ye bia wo mo wo twoba ne de akeka wo beba badwumoko kama na wonso wanya aduane de akwa no enti wanyina ena ye ko mu no na kyese Professor Kingsley Nyako wono ena eye Deputy Minister of Education in charge of TVET wode atudwa se saade ya Ghana man pani na nadodanko akufado wonam ne nimdie so ene ne mpanifo bi a wo mo so na sen de baye no abo ankasa ama school aye akodo ena akoda no wosore ne wo ko school kura na enije wom esanse enkane no ye mu se nu yanya TVET ni bi enti wo kwakura wunnimu dia wo kwakwaye teacher megina ho no ma na kyese se wo ti ho ani eno na wo kire mu se die TVET no ama schools no emu aye dankasa akoda yi kwei wonim se me kwanwene table enti no wakona teacher ma ye kura no wo benwono na ne nua bi nso atimi ahwe so na kyese wo na ye champion wo ho enti ni nyina no ehwe wo mu nkuran papa ena ema wo mu timi kokosua de enti TVET ne de ye nyina wo man Ghana obi amomodin a na wonfa ne ho engim sanse betimi aboa ye mabunu no ene ye mane wo mo ewonto asosuku sahodo no emu no na dachi bi wo mo so ba abonten a wo mo etimi enya insano nwuma aye adwumadie sonko a asuanfo a omowo entity school mu ahodo a ewo omamu afibia omoye na enes afis no de juma no share so be se omoda enyoma omaye ewo omo school ni mu edi afis so TVET ekwan a efa so eboa ema oman etimi tumpon na ejina branding
na afei so no esan so eboa ema enwuma eba omanim da na ne dwumadi a omoto omosa efre Vice President Dr. Mamadou Baumia ene empanifo a omowo suahunu ewo sa sector ni mu na Director General ekasa no omayehu emfaso a oman Ghana yenya ebra TVET yeso modern April 2017 juma ne empuntu a ede eba so ye de ya dream by because we are aban April 2017 e discover about 6 billion cedis e dey share and the tia TV institutions ama aye akono abaye klabehye ka first no na obi de ne ba elko entity esanodwuma entity school mu a na ka mompe but menumu ka say abaye klabehye enrollment nkwa omo mu this academic year no about 60,000 omokoye o community boma over 100,000 a crime so a chese sikana aban e de ahye adwumasuan entetie mu no eso abanfaso no na ebetimi e de empuntu ayeden abrayen amman be say Germany Finland ene de aka no okwa aboa aban eka 1D1F 1D1F no betimi atintim metimi atumpama ayesa adusuan ya entino ayade a eboa ene na TVET ho ensam na oswafo abedi akire eba ne TVET aso ye wode atudwa ede abaye se yenyina emfa ye honjim ebetimi aboa emebunu ni papapa ma yenko ensam foforo emu ni yenko gina sunyane ene ne mpotemu na June 30th 1982 ena ajagefo miensa ene posi pani anase soja pani baako ye che womo na sebe ye bo womo tuo a eno no enya infrisia aduanan mienu 42 years afibia no ayade Ghana Bar Association womo hwe na sa enkofo womo eye enkaye som edema womo esanse womo be konkoden edema oman Ghana afidie nso etimi akoso na bono mantem sunyane ena womo eye womo die no eno nam so amampanifo ede atudwa ekire mu se sankofo yi wombe kai womo da esanse adwumaden ya womo baba ye no enti ena adehye no mu nso asese womo ewo yasem dibia hodo no womo momoden a se womo ede sansem weye ebeye asuade na asemdi a womo ekokodi no dani deyina no baby a wose ade no womo de to no eho ena womo ede to enti yekopie mu ewo eye Methodist asori no emu eho no mu ena dwumadie ekoso a empanifo womo ede womo no musam etudwa eda lawyer for mo Ghana nyina omode kai judges 1982 yachi omo ahemache ekoku omo ewo bondase Accra Plains no ene na eda afibia edi na nesu na eda yedi no sunyane ha ne edi kachira manfo ni se no rule of law ena ye Ghana ye democracy no yedi adwuma na se ya nhwe ye mani ye na ye rule of law anye adwuma emwa yi nyina nti se ne ye ka ne se ye democracy na ye nya no ye nhwe ne nso mu ye sebe ya ne twemu 1982 no ebi nsibio e ya brabo Ghana maimo rule of law no wo ho a democracy no wo ho a ye nyina ye practice but afibia na ye hye nikina with this ceremony no sebe ya ye be kai ho se ye trust asem oman na ye ma rule of law ne pepe ye nya adwuma afi ye abato afi ye nyina enim ne abato afi eduru a ne si Ghana ha ne esetimamufo ene amanyofo ne se ye ma asunwe emra ya bato no ya ye to aba no ye nkoto no asunwe mu omo hwe aba no so am ya to aba no so no omo pepepe eye enya adwuma enye saa basabaya beba na ye mpese afibia Ghana ye to aba ne ye kokot no ese babio
ɛsɛ yɛhwɛ sɛ abato a yɛbɛtui yɛma ɛnyɛ pɛpɛpɛyɛ na obiara te ne ho ase sɛ bɛyɛ a court sɛm biara ɛma akyire ɛhwɛ sɛ nea saa agyagyefoɔ yi ɔmugyina ɛma ɔman no gyina ma mmara no nti ɛnam so koraa ma wɔde hwɛ de wɔn kwa ɛnɛ yɛbɛtumi aka sɛ ɛnɛ agyagyefoɔ ɛnɛ alɔyɛfoɔ bebree na ahwehwɛ ase bebree na compromise wɔn stand bebree na to onum nyama twene bebree na to onum di onumdie wɔ asam no ho nim sɛ ade wei sei na ɛsɛ ka no yɛwɔ man mu ne yɛte agyagyefoɔ bi no mu a sabe yɛgye katasehyɛ a bribe na nsɛm no yɛadandan no a yɛte sɛ binom agye nkokɔ nkɔmfam ne dabodabo na how can you be a judge a wogye dabodabo na wode bu atɛn saa nneɔma wei no kyerɛ sɛ yɛnsua adeɛ mfiridie si yɛ no mu yɛngyina ma mmara no na yɛma mmara no ɛnkasa ma yɛnyinaa yɛte ɔman mu sɛ yɛyɛ asogyafoɔ yɛyɛ apolisifoɔ yɛyɛ amanyɔfoɔ yɛyɛ asɔfoɔ even yɛyɛ mmaranimfoɔ no adeɛ bɔ yɛn ho ban ɛne mmara no nti yɛma mmara no ɛnyɛ adwuma na yɛma mmara no yɛmfa no korɛ ɛma ho ban na ɔman no nyina ma yɛyi Ebusia ma yenko ensam foforo emu yede ani echemu ewo emfimfini mantemu eho ena yeko akogina na eye Cape Coast Metro Hospital eno ena empanifo echirebu a empanifo na moamu ni mudie so ede ayarese bie eba besi honomo no na chese 84 years eni a aba bebua asom adehye no ma ewo Cape Coast ene ni mpotemu papa na eno na wo mu chiremu se edan yi empanifo esi ye no na eye 115 bed capacity a eno no na eboa pa ema ayarehwe etimi ekoso na eno na wo mo ekire mu se kame ese foforo eba besi hono mo pe aban bi obeba bi ya no na chese wayi nani ede amadadai akoye se be ma wanya ne hu kani foforo no dada ne de na chese wagya na asi baabi eno na wo mo kire mu se epo na edan eben no entino ensuo to a ebo esuframa na chese ede aba behwe dan no epo ne so ebu asoche a na chese emu enchene no na chese ekọ edan ni musa amahu painting nyina etutu ehọ no mafu meka se yagye ayarefo edigu honom wo mu kire mu se edan no de aye no eye hu ankasa ema se ensuo kura to na mframa fa na nyame anya adoma na chese wo mu eje ayarehwe wo honom no edwuri pe na Ghana aturenchem kase ana se oye ne kase na ede eba enti wo mo sere aban pa se wo hwe na se wontimi ma ma yensiesie wo honom a na ne edan no wo medwuri nwu die wo hwe a yentimi mfa anya hwe no wonwuri nwu na wontimi enya bibi foforo wo honom na se base wo mbeyi wo mani ede amadan na enya dia ebeboa esanse sese na manfo da so gia yarehwe wo honom a edan ne so akwakoye owu amena eno no entwa yie enti Cape Coast emebu no bia ene wo mankasa te wo mo ho ekogu honom kododo honom prapra honom a ema honom ye kama no wo mo na ede ensemwe ede to Ghana aban enim Dame shase na ayaban na sazi do ye min jinde odan hen na ye kira ban do ye nkoda aban na so hu do ye because your constitution do mani access to quality healthcare is a fundamental human right in our constitution and quite say man no say yibunu ya nti ye mbegya na ya frama abandon be ye internet the abortion ya hwa say ye kare ya hwa abana ye won ye ni won ye krampo nti ya fa afa twon de be ye hospital ha monom no condition no wa ha no onye aha ni nyina we fufu hospital oyedem ma chede onye de oyede hospital na nkasa no aban eyina enwa wo hospital do bibiara wazi edwuma wo ha nyina wa asai even environment na mpo nurses na doctors wo edwuma wo na mpo we fu wonyo biara ma ondo na yegudo yesre aban dia se sabe dan na owenyim no wa asai na sa wonfa anya hwe anka wonkan gufom nanka ma wo nechirin onda ho no biara hu de oye da ma aspiti owo hei oda ho are yedwuma because obiara twem wo ka akwan no do a wo mu do oye da ma hade onye edwuma nti won tumi generate funds na wada ye ho ankasa so hon ho edwuma oda wo ye wo hade ene na Cape Coast mebunu wo mo nsam a wo mo ede to Ghana mampini enimu eno no so wo mra
na dan no de ompe no wo medwuri ngu wo nwuri ngu so a wo mo ankasa ntimi enwuri ngu esanse wo mo ntimi ntina ho ema oyo ne bi ensi ansana yetimi etu ho anamo adehima ma yenyina weso na yento enkra emra ye ba yedo beko obi mai so ensem emu ye ba sisia Mama yehunu se enam yensu asai na yennuane enyo organic ntino se yedi nnuane wei na yenum nso wei kɔ eni pedue mu a yare bebre na de bre yen ne se nti Hola Savior Herbal Clinic ena mabode nhwehwemu akɔfa edo bi abadwama nso a yefa ne Hola Herbal Mixture edro ewuru ntin eni mmogim yare pen ena intiminsa se wonum Hola Herbal Mixture na ɛkɔ ni pedue mu a eruru wontin ene mmogim na yare bia nso efi ni pedue mu na mani pedue no ahoɔden foforo wɔdɔfo entina se ma yare nka wonto ho ansa watamu sika pudru se wode kwasa won ho yare wɔbra Hola Herbal Mixture ɛwɔ hɔ edrui anwonwode eye wo ni pedue mu ntino adraverfo carpenterfo ene dwodifo ene ganafo nyina agiatu sempo yakatro se wo yare no eye sunsum yare a fagidie na num Hola Herbal Mixture na obenya wa yare sa Kwajiru dio Herbal Shop ene pharmacy biemu etufo mfre 0240 409991 Hallelujah Nyankopon tumi wo so Nyankopon wo sra wo so na se wo pese wo kope emu nimdie se ne be ya obetuma ye adwuma wawie brei mu a make Camfo Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship kama ene dia mawo Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship Esi Apostle Joseph A. Jackson Sreso Pe Ministerial training courses ahodo pi na yeye wudi dwuma bi ewo Nyankopon fie na sa opentete a apostolic ministry training ewo homa o yeye prophetic ministry training pastoral or teaching ministry training women ministry training youth ministry training enso wo ho Christian missions and church planting training evangelistic ministry training enso wo ho eldership or lay ministry training enso ewo ho a kama for eye ediama wo kama ewo Unique Icon International School a ebe Royal Ravico Hotel ewo Nungwa ewa Kraheya Freyen 0500-200-033 and 0246-819-345 So beje ntete ewo kama enyema we bi na osabetumi aka ministerial license any credentials apostolic consecration for apostles prophetic consecration any ne akeka hu nyina won sabetumi aka bi Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship kama where servant leaders are trained. Ewusiama menna wase papa sa wo jebre na wo ne ye etina ya fe mayenko obi manso ensem emu ye ko bi manso ensemu edia na ne afi ye twam yi na Israel man no emu womo ene Gaza womo de ntokwa ebo enia na eno no enye fedi akorokra empanifo kire mu sesese ye mprempren yi de enkofo be ye 38000 na womo enam entokwa yi eso ahwere womo enkwa womo hwehwemu ade dise enkoda na edoso pa esanse enkofo womo timi kwoto hye suku sahodo so eye Israel fu ye ne kopie mu Gaza honoma na chese wo makwakoto ahye sukufu yi eso na chese ene bomb na wo matu ni dima yawo na nkoda yi chese wua na wo mo ewuo na ene yaresabia kora na wo makobawura honom na chese enkofo yi egu mpaso wo mo gya yarehwe yi na chese yejeja bomb yi se ya ene dan kora ne yedwire egu ama enkofo wo mo ehihye mu no na chese ewua na wo mo ewuo eno nam so ama United Kingdom wo mo prime minister
reporter ede atudwa se de ekoso bia no wo momodin ase entokwe wo mo ebetwa so esanse ene na wei akopie mu wahanom no akwakochi ne nyonko nkofo akwakosie ochina na wei nso se a wachime nkofo de na ne me ba beje na chese entokwa na ena de che ne adesan ye nyina no wo mo eko ewo honom eno na UK eye wo mo prime minister Ora Stama wode atu Israel penifo enim ene Gaza na se Palestine fo enim se wo mo modin na entokwe wo mo entwa so esanse entokwa de ede wo ha uba sese nkofo na ewei wo mo akoato ebi mu ho no mo kura japade awodo ene enkode asabe wo mo enim ensam yi ho hwe ena wo mo efamu ehwere wo mo enkwa enti wo mo modin na animanim ya wo mo nka wo masem na wo mo mfa yie emfanto yie na ntokwa na ekoso wo mo ntamu no wo mo entimi enyai ma yenko enije kase emu na yebo ewre nije nsemu emu dia na ne na si wono eye nwumtuni ewo manga na mu a yebefa ne se wono de woto gospel kan sa nyamenwum a nyamia na ma obi adwen ma ne de bonwum enti wo ye gospel wono woto gospel wa hanom na no na wo kire mu sesese no de na anu ya dansem bi ekoba ye efa Chef Smith hono wono nso waka ho ebi wo kire mu se abra na Chef Smith enua ne nuane yi a na obi ayi nani edeman na chese onu nko na social media yi anase media fo nko honom yi wono kura kan ye se na abranche kama se wonu aduane na magya no amonu nko na wo bre mu amuntwa no munje ne nkuran ene de keka ho a we ya no wachem se na wotwe atwa mu yi a certificate ye no kokoba abontin kura na owura chef yi wadi ji mfoni adaje ni mu ye hwa ene onu na si wo pagya ye ene na ni page so na buma wo kire mu a yi rejected stone mo mehwe o wono ye ne totwene ye no wono na sesei Guinness fu afa no wo mo ye boje wo mo sokura wo mo ani nkunim enti no Ora Smith wona Guinness fu afa no na ene na abefu afidie ntintan ba bia ne handles ni nyina wode akwakototo ho ene ekoda sole ya sana nokura bia animu eye ntro Ora Smith na chese wo pese wo trend ene wo kokoye ne nuama wenti na si ye namso e de atodwa se wo sramu ada ekotodwa gufom ensa danse ye mo fa nche no wanhwehwe mu yie ene wode kokoto ho no enti wanye saade biem ye nkonkotie ne nsem wode todwa wa bra okokopie ye ewe sister stations ba ko so a wone wo mo twetwe enkom meso mebu nkotodwe ni bi na medi in fact medi akasa meso mebu nkotodwe apa Ghana for chew my social media page and I say my page is that's on way near them say you know who here pa and I think Chef Smith here one of the cookathon way one said then people support and what he sanka it me ko ye me sure sanka ye nyina ye liberty because when the news ne buy you know make me post you on my page I congratulate you and so a ban say not just say me so me crop for me ni on wo me page wa just say ye di sa wo so ni ade nyina me I say well leading me to also deceive them as well it's me fa so apa me fancy nyina cho say me so me promote cho say me hu news no me so man ye den man cross check na me ko post me promote cho the same thing me gina Ghana phone nyina ne mpanifo nyina so me gina Chef Smith anemu e promote cho say omo fanche obepa cho enye easy yes be mansu but for a man to cry like this na maskosi me di wana mochi me bu nkotoji Ghana for yesrem ya de but ye fanche no fanche no eni nana si eno no asam ne ba mum yanhwehwem ansana ye de akwakoto abefo afidie ententai enso entine sama wakan ye ewo abra wo kokoye nhwehwemu no hunu se yi Ora Chef Smith no nsema wo kan no kura nim infoni nyidi ye woyi bi ankasa ye kura yenya bi ne anya careful anke ye de betudwa saa no kura bi animu enti ne nsema wode atudwa eno no adehima ma na ne kase no asi enadwada ensema ye bobo ano efiti anopa yi ade besi anwumre no ha
ena yɛde ne nyinaa ɛde asi ɛde ama bɔmmɔden fasida fama ena guard medicated toothpaste ɔsi kwa dwaman so kwagye bitwi wuse na enyi nkabɔne ɛmo wanumu entimi entoso wala sevia herbal mixture bɔmmɔden na akɔ abɔnten kwagye bi na no mixture ne bi ebe boost your immune system no wontimi ne di wanumu ato ne nyinaa no ɛbɛboa mo wadidi kama na eyi yadeɛ bia nso afiri wo no mpe no emu kama yɛsebra ne yɛmfa ntetie mu yɛma tumi krata edi adanse sɛ wo nso betimi ayɛ sɔfoɔ anasense mpakani ɛwɔ ɔman Ghana emu go same travel and tour yama kwentio na yɛ easy ayɛ simple ankasa bɔmmɔden na bra na fo kwentio hu nsɛm nyinaa bɛdan yɛ na yɛntimi ɛmfa wo ɛnkɔ amanone na kɔyɛ adwuma ɛwɔ hɔnom adehima ma wo mo ne adwumaku ahodo mbɔ machi dom sɛ omimu ɛma anwumre yi mekenkan ensɛm yi ɛde ɛma wa wogye brɛ ɛhwɛ bi ɛwɔ fie me da ase papa yie YouTube ɛna wohwɛ yɛ Facebook and Radio SM ɛna wotie me a me da mu nyina ase papa yie muso amoboa yɛ ɛma adwumadie ɛyɛ adwumadie me producer papa nana ya ono kure ya na ye me managers me da se papa ye ene adwuma pa wo ye ene menuanom Joyce ene Precious a me ne mu ye adwuma MCR nso ye ora news a nso enwumre yi aseda enko emfa ma me abeta camera woman ye da se papa ye enwumre mi din ede na nekua acheba atame ena me bo modin akenkan nsɛm tu bi gu mframam ema wo nso nya bi ehwɛ ye enya bi etie ye ɔkyena yesan ewo ahanum se nyame eye adoma enti no na kyese wa hu ye bi mu a na yakra ye ma mu ne hwa adehye yakra